Hey guys, I'm team number 4, Jane, and we are here at SM Palawan, and we having activity which is hair and makeup tutorial, and our mentor is Kuya Hernan, MJ and Kuya Bon. First step daw guys, mag-wipes muna daw guys. Second step daw po maglagay daw po ng moisturizer. Awa. Yun kuya. Ay, third step daw po, maglagay ng liquid foundation. Sa mukha din po ito na. So, yung fourth step daw po ay concealer daw po. Ito po yung concealer. So, tapos na 5. Ay, 4 pa. Panlima guys, 5 step. Yung 6th step daw po, contour. Para daw dito sa mga jawline, dito, sa ilong, saka dito. Yung pang 7th step daw po, yung sa kilay. Pinakalagay na po ako doon na video. Yan. Update lang ako sa pang 8th step. So guys, next step guys. Ano to? Eyeshadow? Eyeshadow guys, pang 8th step. Ito lang ha? Manipis lang. Tapos, Ito. Yan talaga. pang 9th step po, yung mascara. Pang 10 yan guys. Pang 11 guys, last. Mascara guys. Nilagay na layo. Buhok na tayo guys. Saan yung spray pre? Tapos na tayo guys. So guys, ito na yung final guys. Guys, pakipollow na lang yung page ng Fashionista tsaka yung journey ko guys. Bye!